During a routine vehicle inspection on Wednesday afternoon at the Churaibari checkpost under the Bajitchara police station, authorities intercepted a 12-wheel truck registration number PB08CX5608 and recovered 14,100 illicit cough syrup, which is estimated to be worth approximately Rs 50 lakh in the open market. The truck driver has been apprehended in connection with the smuggling attempt. According to reports, during a routine vehicle inspection on Wednesday afternoon at the Churaibari checkpost under the Bajitchara police station, authorities intercepted a 12-wheel truck registration number PB08CX5608. A thorough search of the vehicle revealed a 14,100 cough syrup, which is estimated to be worth approximately 50 lakh in the open market. The truck driver, identified as Jogesh Kumar from Punjab, was apprehended at the scene. During interrogation, the driver claimed he was transporting potatoes from Siliguri to Agartala and was unaware of the contraband hidden beneath the cargo. कहाँ से लेके आया? मैं सिलीगुड़ी साइड से। कहाँ जाएगा? अगरतला। और उसका अंदर क्या कुछ चीज़ें क्या? जो भी माल निकला है उस चीज़ का मेरे को तो पता नहीं है। क्या है ये? लोडिंग के टाइम क्या डला क्या नहीं। मैं आलू लोड करके आ रहा था तो चेकिंग के दौरान ये माल मिला। कितना बड़ा लेके आया? मैं 1,80,000। कितना गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी नंबर है 5602। उत्तर प्रदेश कहाँ पे खड़े हैं? मैं असम में। असम। आपके घर असम में है? मेरे घर पंजाब में है। कब आया? त्रिपुरा में नहीं? हाँ, मैं पहली बार ही आया हूँ। The massive seizure has triggered widespread tension among local residents, sparking growing concern over the influx of illicit substances through the border checkpost. Bureau Report, Chinikhona.